Hello, grade 8. How are you today? This is revision sheet 1 solutions. You'll start directly by exercise number 1. You'll see here that the original exercise is written by blue and the solutions are written by different colors. So in number one, he asked us to collect the like terms and just write what are the like terms. So we get from the question 2x squared minus 9x squared, 7x squared are all like terms. 3xy squared, 15xy squared, 8y squared x كلهم هودي like terms. ونيجاتيف 3xy 7xy and 8yx are like terms. هودي كلهم like terms. نروح على number 2. In number 2 he asked to simplify as if as possible. In simplifying شو لازم نعمل؟ هيدي اللي شايفينها بالبلو هي الاوريجينال one. So شو لازم نعمل؟ لازم يعني to add or subtract the like terms together. يعني بنبلش ب 2x 2x minus 6x plus 5x كلهم إذا بنجمعهم بصيروا x 3yx plus 8xy minus 17yx 3 plus 8 11 minus 17 it is 6xy. So the final answer is x minus 6xy. اللي بعدها 8x squared plus 3x squared y cubed minus 6x squared minus 12x squared y cubed. بنشوف هون مين اللايك terms. Like terms in 8x squared و 6x squared. 8 minus 6 it is 2. So on the second slide. And also 3x squared y cubed minus 12x squared y cubed. 3 minus 12 negative 9. So it's negative 9x squared y cubed. هلا إذا كتبت y cubed x squared it's okay. اللي بعدها 5ab plus ab ما في غيرهم 6ab بيرجع 2ac square b. This is not like term لأنه هون ac square b هون a square bc فإذا c square ab فإذا it is with that one. So 2 minus 11 it's negative 9 ac square b وآخر واحدة 3a square bc وهون 5a square bc this one and this one together. So the answer بصير 8a squared bc لأنه negative 3 negative 5 minus 5 يصير negative 8. اللي بعدها 2x squared y cubed minus 2x squared y cubed cancelled. هاي وهاي cancelled. And also this one and this one cancelled. So the answer is 0. In number 3 عم بقول evaluate يعني find the value of 2x minus 10yx for x equal negative 2 and y equal 5. يعني هون بدنا نعمل substitute للx by negative 2 and للy by 5. يعني just you need to substitute. So 2x يعني 2 times negative 2 minus 10yx. y هي 5 والx هي negative 2. هون بنحطهم brackets يعني it means that هيدي multiplied وهون أكيد يعني times كله multiplied. 2 times negative 2 تصير negative 4 وهيدي بتصير negative 10 times 5 times negative 2. Negative times negative positive. 10 times 5 أو 5 times 2 اللي بتكون هي 5 times 2 10 times 10 100. أوكي فبتصير plus 100 بتصير 96. نعملهم add together بتصير 96. تمام نروح على اللي بعدها. x squared minus 10x for x equals 7. So we substitute x by 7. So it will be 7 squared minus 10 times 7. يعني 49 minus 70 negative 21. هيدي بس calculation. 2x squared plus 5x plus 1 for x equal negative 8. We substitute x by negative 8. So negative 8 squared. وهون be careful إنه negative 8 ما نكتبها هيك. Negative 8 squared. We should write it between brackets and square outside. Okay, so 2 into negative 8 squared plus 5 into negative 8 plus 1. هلا نيجاتيف 8 سكوير يعني 64 بوزيتيف 64 لأنه هي نيجاتيف بس نعمل لها سكوير بصير بوزيتيف 2 times 64 128 بيرجع 5 times 8 40 minus 40 لأنه positive times negative. Okay. So it is here minus 40 plus 1 فبتصير 89. اوكي سو هي خلصت تحت. اللي بعدها 2x square y square minus 10y square x negative 3 والy negative 2. هون بدل الاكس square بنحط negative 3 square وبدل الy square negative 2 square.
بدل الواي هون نيجاتيف 2 بتصير نيجاتيف 2 سكوير. نعمل لهم كالكوليشنز، بتصير 2 تايمز 9 تايمز 4، هيدي بتصير 9 وهيدي بتصير 4، وهيدي بتصير ماينس 10 تايمز هيدي بتصير كمان 4. 2 times 9 times 4 72 minus 10 times 4 40 بتصير 32. نروح على اللي بعدها. اللي بعدها عم بقول simplify as if as possible. هلا لازم نتذكر انه radical a square equal a، radical a all of its squared equal a، وطبعا عم نحكي هون a positive مثل يعني الرولز اللي اخذناهم من قبل. radical 11 square بتطلع 11، radical 11 all of its square بتطلع 11، radical 5 كلها square بتصير 5 and so on. اوكي طيب هون radical 11 square تيجي 11 وراديكال 11 كلها square بتصير كمان 11. هون minus 7 بتنزل، نعمل لهم add subtract بتصير 15. radical minus 3 squared plus radical 52 plus 13. هلا minus 3 squared بتصير كمان 3، ما بتصير minus 3 لأنه radical minus 3 squared. هلا نحن إذا بدنا نحطها هيك بتصير radical 9 هيك يعني plus radical 52 plus 12 64. هيدي إذا بدنا نعمل لها شوية details فبتصير radical 9 بتصير 3 وهيدي بتصير 8 وبتصير 11 آخر شيء. Part C 2 radical 2 كلها سكوير plus 2 radical 3 into 2 radical 3. هلا 2 radical 2 كلها سكوير كيف بنعملها؟ نعمل 2 سكوير بتصير 4، نعمل radical 2 سكوير يعني هيدا السكوير بنوزعه على هاي وعلى هيدي مع بعض، فإذا سكوير ل 2 بتصير 4، سكوير للراديكال 2 بتصير 2، 4 times 2 8. وهون نعمل 2 times 3 6، نعمل radical 3 times radical 3 بتصير 3. So it is 8 plus 18 بتصير 26. 3 radical 3 كلها سكوير plus 7 radical 3 كلها سكوير مثل اللي قبلها. سكوير ل 3 بتصير 9، سكوير للراديكال 3 بتصير 3، سكوير ل 7 بتصير 49، سكوير للراديكال 3 بتصير 3، وهون بتصير 27 plus 147 يعني نعملهم multiply بتصير 147. النمبر 5 عم بيقول لي كمان multiply out أو simplify أو هيك شيء. So here how do we do it؟ كيف نعمل simplify؟ 3 into 5 plus 5 radical 3 هيدا الجيفن. أنا كيف بدي أعمل؟ تشيل brackets. Okay, how to remove the brackets? In order to remove the brackets you need to multiply 3 times 5 بعدين 3 times 5 radical 3. Okay, 3 times 5 15 و 3 times 5 radical 3 is 15 radical 3 وبس. ما فينا نعمل add، ما بتصير 30 radical 3 لأنه هني unlike terms ما بيشبهوا بعض. هون 15 هون 15 radical 3. لو كان هون في عندي radical 3 اوكي كانت بتزبط. تمام طيب يلا بنروح على part B. radical 3 into 2 plus 3 radical 3. radical 3 times 2 شو بتصير؟ بتصير 2 radical 3. radical 3 times 3 radical 3. هون بنعمل radical 3 times radical 3 بتصير 3 يعني هيدي 3 بتنزل و radical 3 times radical 3 بتصير 3. اوكي عشان منطق فيها فاذا هيدي بتصير 2 radical 3 plus 9. اللي بعدها radical 5 into 1 minus 3 radical 3. radical 5 times 1 radical 5، radical 5 times 3 radical 3. أول شيء بنحط minus لأنه في عندي minus. radical 5 times radical 3 هي radical 5 times 3 وهيدي 3 بتنزل هي شوها. طيب radical 5 بتنزل و3 بتنزل radical 15 هون وبس. هيدي radical 5 هيدي radical 15. So we can't do anything. This is the final answer. نروح على part D. 3 into 1 plus 4 radical 3 minus 2 into 1 plus radical 3. طب هون شو بعمل؟ نفس الشيء بعمل 3 times 1 3 3 times 4 radical 3 بصير 12 radical 3. ارجع minus 2 times 1 minus 2 برجع minus 2 times radical 3 بصير minus 2 radical 3. واخر شيء بعمل لهم simplify like terms مع بعض. يعني كيف؟ يعني الهول numbers مع بعض 3 مع 2 مع negative 2 و12 radical 3 مع 2 radical 3 مع بعض. فإذا 3 minus 2 it is 1 و12 radical 3 minus 2 radical 3 بتصير 10 radical 3 and this is the final answer. ما عادش في أعمل شيء أكثر من هيك. نروح على part E. in part E شو في عنا؟ في عنا 2 brackets multiplied by each others. كيف يعني؟ يعني 1 plus 4 radical 3 into 1 minus 4 radical 3 يعني هيدي كلها multiplied by هيدي كلها. هيدي كنا نعملها بطريقتين. حلينا part E بطريقة الويندو part F بالطريقة العادية. بطريقة الويندو شو بنحط؟ بنحط 1 plus 4 radical 3 هي هون، بنرجع بنحط 1 minus 4 radical 3 هي هون، حطهم هون. حط هيدا الويندو اللي فيه 4 مربعات مثل خيمة العريش أو شيء هيك. اوكي طيب
المهم انه يكون سكوير ومقسم ل 4 equal parts 4 equal squares. طيب هلا نصير نعمل multiplying 1 times 1 is 1 1 times minus 4 radical 3 minus 4 radical 3 4 radical 3 times 1 4 radical 3 4 radical 3 times negative 4 radical 3 هون بقى الشطارة positive times negative negative 4 times 4 16 و radical 3 times radical 3 3 16 times 3 48 negative 48. هلا شو بعمل آخر شيء؟ add all together. شو يعني بدك تجمعهم هود الأربعة أنسز بدك تجمعهم مع بعض. هلا أنت بتشوف مين اللايك ومين الأنلايك terms وبتجمعهم مع بعض. هلا ال1 مع الماينس 48 بتصير minus 47 وماينس 4 radical 3 plus 4 radical 3 هول بيكنسلوا بعض بتصير 0 فبصير minus 47 final answer. طيب اللي بعد عملناها بالطريقة العادية. شو هي يعني الطريقة العادية؟ يعني بنضرب ال1 بهذا وبهذا بنرجع بنضرب الماينس راديكال 3 راديكال 5 بهذا وبهذا. يعني أول واحد نضربه this بالفيرست والسكند وثاني واحد نرجع نضربه كمان بالفيرست والسكند. طيب هلا هي رح نعمل فينا نعملها بطريقة الويندو اتس اوكي. هون بنعمل 1 times 3 راديكال 5 3 راديكال 5 يرجع 1 times نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 بنوقف خلصنا من ال1. هيدا ال1 ضربناه بهاي وبهديك. اوكي هلا بنيجي للماينس 3 راديكال 5 نضربه بال 3 راديكال 5 وبالماينس 2. minus 3 radical 5 ب 3 radical 5 positive times negative negative 3 times 3 9 radical times radical 5 تصير 5. نرجع minus 3 radical 5 times negative 2 negative times negative positive 3 times 2 6 6 radical 5. وهلا بننزلهم 3 radical 5 بتنزل minus 2 بتنزل هيدي بتنزل 45 negative 45 وهيدي بتنزل زي ما هي. وهلا بنعمل لهم simplify. كيف بنعمل simplify؟ نفس الشيء مثل ما عملنا من شوي. 3 radical 5 مع 6 radical 5 بتصير 9 radical 5 نعملهم add minus 2 مع minus 45 شو بتصير minus 47. فينا نعملها بطريقة الويندو. إذا بدكم تجربوها بطريقة الويندو كمان بيطلع نفس الانسر. بنحط هون 1 minus 3 radical 5 وبنحط هون 3 radical 5 minus 2 وهيك بتصير 3 radical 5 وهون بتصير minus 2 وهون بتصير negative 9 times 5 يعني negative 45 وهون بتصير plus 6 radical 5 وهيك بنكمل نعمل لهم add نعمل minus 2 minus 47 3 radical 5 plus 6 radical 5 تطلع 9 radical 5 هي ذاتها بيطلع نفس الانسر. exercise 6 عم بيقول لي simplify كمان as if as possible. طب كيف انا بعمل simplify؟ radical 45 plus 2 radical 20 ايه شو بتصير هاي؟ هلا راديكال 45 كيف بدي اعملها؟ ما في اعمل لهم اد لانه هن ديفرنت 45 و 20. انا بدي احاول اعمل لهم سمبليفاي. بنجيب الفاكتورز لل 45 اوكي 1 و 45 3 و 15 5 و 9 فاذا بنكتب ال 45 as 5 times 9. طب ليش انا اخترت هيدا الكابل مش هيدا؟ لانه هون في سكويرد نمبر في بيرفكت سكوير في 9. اوكي انا بدي اركز على البيرفكت سكوير. طالما في راديكال بدي اركز على ال 9 بيرفكت سكوير لانه هي الراديكال تبعها بيطلع 3. بينما لو حطيت 3 times 15 هيك مثلا راديكال 3 ما بتطلع راديكال 15 هلا بنشوف كيف. طيب فاذا راديكال 45 شو بتصير؟ بتصير راديكال 9 times 5 والراديكال 9 times 5 بتصير راديكال 9 times راديكال 5 والراديكال 9 هي 3 فبتصير 3 راديكال 5 يعني هيدي بتنزل هون بتنزل هيك 3 راديكال 5. طيب ال 2 راديكال 20 شو بنعمل؟ كمان الراديكال 20 بدنا نكتبها as product of two numbers. واحد فيهم هو يعني بنفتش على الفاكتورز. شو الفاكتورز لل 20؟ 1 times 20 2 times 10 4 times 5. بنختار 4 times 5 ليه؟ لأنه 4 is a squared number. So radical 4 times 5 بعدين بتصير 2 times radical 4 times radical 5 والراديكال 4 هي 2 فإذا 2 times 2 times 2 بتصير 4 radical 5. آخر شيء شو صار في عندي 3 radical 5 plus 4 radical 5 بتصير 7 radical 5. B radical 28 28 هي 4 times 7 3 radical 63 63 هي 9 times 7. هلا radical 4 times radical 7 هون نعمل split وهون كمان نفس الشيء. هون بتصير 2 radical 7 وهيدي بتصير 3 times 3 لأنه radical 9 هي 3 فإذا 3 times 3 radical 7 يعني 9 radical 7 نعمل لهم add بتصير 11 radical 7. بس نشوف شيء 100 دغري بنحطه 5 times 100 يعني أسهل شيء علينا. فإذا radical 500 هي radical 5 times 100
2 راديكال 80 كمان الراديكال 80 ال 80 بنعمل لها هيك فاكتورز تطلع 5 تايمز 16 فبتصير هون راديكال 5 تايمز راديكال 100 وهون بتصير 2 تايمز راديكال 5 تايمز راديكال 16 راديكال 16 هي 4 فبنعمل لها سمبليفاي شو بتصير؟ بتصير 10 راديكال 5 هيدي ال 100 بتصير 10 فأكيد بكتبها قبلها و2 تايمز راديكال 5 راديكال 16 هي 4 2 times 4 8 فبصير 10 radical 5 plus 8 radical 5 تطلع 18 radical 5. طيب part D radical 700 plus 2 radical 112 minus 3 radical 7 نفس الشيء 700 هي 100 times 7 radical 112 16 times 7 وهيدي بنخليها زي ما هي وبنصير نعمل لهم simplify مثل ما عملنا اللي قبلها نفس الشيء نفس الطريقة اوكي وبصير 15 radical 7. طيب نمبر 7 شو في؟ نمبر 7 في expand simplify مثل نمبر 5 طيب 2 plus radical 2 كلها سكوير طب هيدي إذا متذكرينها شو بتصير؟ أي نمبر سكويرد هو بيكون multiplied by itself يعني 2 plus radical 2 times 2 plus radical 2 نعمل الويندو شو بيقول لي؟ بحط أنت 2 plus radical 2 here 2 plus radical 2 here 2 times 2 4 2 times radical 2 2 radical 2 radical 2 times 2 2 radical 2 ورadical 2 times radical 2 2 هلا نعمل لهم add 4 plus 2 6 2 radical 2 plus 2 radical 2 4 radical 2 وهيدا الفاينل answer 1 minus 3 radical 7 square بتصير 1 minus 3 radical 7 into 1 minus 3 radical 7 كمان حط 1 minus 3 radical 7 وهون 1 minus 3 radical 7 1 times 1 1 1 times minus 3 radical 7 minus 3 radical 7 minus 3 radical 7 times 1 minus 3 radical 7 negative 3 radical 7 times negative 3 radical 7 negative times negative positive 3 times 3 9 وراديكال 7 times radical 7 7 بصير 63 هون شو بتصير آخر شيء بنجمع ال 1 مع 63 بصير 64 minus 3 radical 7 minus 3 radical 7 شو بتصير minus 6 radical 7 هيدا الفاينل answer. طيب part C نفس الشيء نفس الايديا 3 plus 2 radical 2 squared plus 1 plus radical 2 2 radical 2 فشو بتصير ها 3 plus 2 radical 2 3 2 radical 2 here نعمل للويندو بنعمل له multiply كله مع بعض 3 times 3 3 times 2 radical 2 2 radical 2 times 3 6 radical 2 2 radical 2 times 2 radical 2 بتصير 4 times 2 يعني بتصير 8 واخر شيء بعمل لهم add all together اوكي لما بنعمل لهم add all together شو بتصير 9 plus 8 17 و6 radical 2 plus 6 radical 2 12 radical 2 وبننزل هيدي لحالها وهيدي لحالها يعني 1 يعني هيدي كلها الويندو plus 1 plus radical 2 هيها هيدا ال 1 وهيدا ال radical 2 اوكي فبتصير equal 18 plus 14 radical 2 part D عندنا 3 plus radical 7 square plus 1 plus 2 radical 7 square بنعمل هي لحالها وهي لحالها وبنعمل لهم add اوكي اول وحده لحالها بتصير 3 radical 7 3 radical 7 نعمل له multiply وبنرجع ثاني وحده 1 plus 2 radical 7 كمان 1 plus 2 radical 7 1 plus 2 radical 7 نعمل له multiply هيدا الانسر لاول وحده اللي هي وهيدا الانسر كمان لثاني وحده اللي هي هيدي اوكي نعمل كل وحده لحال كل وحده بنعمل لها ويندو لحال كيف بارت A وبارت B فيهم ويندو هلا هون في اثنين بنعمل اول واحد وثاني واحد نعمل الانسر لاول واحد والانسر لثاني واحد واخر شيء بنعمل لهم add all together اللي هو قايل لي بلس طيب هلا 16 بلس 29 شو بتصير 16 بلس 6 راديكال 7 هيدا اول وحده وهي ثاني وحده وبنعمل لهم add مع بعض فشو بتصير 16 بلس 29 45 6 بلس 4 10 10 راديكال 7 اوكي وهيك بنكون خلصنا كل شيء بالورك شيت هلا اكيد اذا عندكم اي question you may ask me anytime you want thank you and bye bye